Merhaba, hepiniz hoş geldiniz tekrardan. İzmir Kısa Film Festivali'nin ikinci gününde online platformumuzdaki Uluslararası Kurmaca finalistlerinin yayınından sonra hep birlikte yönetmenlerimizle az önce izlediğimiz seansta bulunan 2 filmin yönetmeniyle, fakat 3 yönetmenimiz olacak çünkü filmlerden birinin 2 adet yönetmeni var. Onlarla kısa bir söyleşi gerçekleştireceğiz. İlk filmimiz Seeds of Love, az önce izlediğiniz seçkide yer alan Behram Taheri ve Gideon Beresford bizimle birlikte. Hello. 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 How are you doing? Very well, not too thank you. bad. Yeah, really excited. Very good. Okay, great. Do you want to start with anything, or should we go on with the questions? I think that the only thing I guess we could say is we made this together with a really small crew because of the constraints of the lockdown here in England. So, you know, that explains the scale, but we thought we did our best. Yeah, that explains a lot. We can end the Q&A right now and move on. So, şu soruyu şununla başladım. Bir şey söylemek ister misiniz diye. Öncelikle bu filmi çok küçük bir ekiple yaptıklarından bahsettiler. Covid-19 sırasında hepimizin bildiği gibi bir kapanmaya gitti tüm ülkeler. Onlar da bu süreç zarfında bu filmi yaptıklarından bahsettiler. You are called as Roscoe 5. Can you talk about Roscoe 5 a little bit? What are you doing and what are you planning for the future? So, yeah, you go first. Yeah, so Roscoe 5 is the pair of us as co-directors And writers. and we've been doing it for about 3 years now. Yeah. And we basically made a short film together about 3 years ago, and we didn't mean to direct together, but we ended up directing together, and that's what we've been doing ever since. Oh, great. Şu soruyu sordum onlara. Kendileri Roscoe 5 olarak biliniyor, Roscoe 5 olarak. Bundan biraz bahsetmelerini, ne yaptıklarını, nasıl çalıştıklarından bahsetmelerini istedim. 3 sene önce çalışmaya başladıklarından bahsettiler ve 3 sene önce bir kısa film yaptıklarından. Aslında birlikte yönetmenlik yapmayı planlamadıklarından ama sürecin bu şekilde geliştiğinden bahsettiler. I think this is your second short film together. It's probably our 4th short film, I think. It's I think our 4th short film that we've made. 4th or 5th. 4th or 5th, yeah. maybe even, yeah. I Yeah. don't know if we've released everything, but this is certainly the 4th that we've done in festivals. But to answer your question before, in terms of what we're up to at the moment and for the future, we've just finished directing a TV pilot for the BBC and HBO Max, which we're quite excited about, and we're hoping to get a series next year, which is going to take up a lot of our time. But we really want to be making feature films. That's what we want to be doing. Şu soruyu sordum. Bu sanırım ikinci birlikte yaptığınız film diye sormuştum. Fakat 4. ya da 5. kendileri de emin değiller bu konuda. 4. ya da 5. film olduğundan bahsettiler. Ve şu anda ve gelecekte ne yapacaklarını sormuştum. BBC için bir pilot bölümü çektiklerini, bir televizyon dizisi olarak BBC için bir pilot bölümü çektiklerini ve gelecek senede umarak bunun bir televizyon dizisine dönüşebileceğinden bahsettiler. Ama ileride tabii ki de uzun metrajlı bir projede yer almak istediklerini de söylediler. Yesterday, we had an interview with other competitors, and among them there is a film named Man or Tree, Farun and Tom. Have you seen their film? Because we talked about you two yesterday. They said that your films have been in the competition at the other festivals. Have you heard about that film? They are also no. from the UK. I wish we had, because it feels rude that we haven't. But no, I don't. What are they called? So you haven't heard them. Your films share so much similarities. They are both comedies, and they are also a duo of directors. They have been working together with 10 years. So What it they would be interesting to know each other. Şu soruyu sormuştum. Dün tekrar bir söyleşi yapmıştık. Farun ve Tom'la Man or Tree, Ağaç mı İnsan mı filminin yönetmenleriydi ve Roscoe 5'ten bahsetmiştik. Tanıdıklarını ve başka festivallerle de birlikte yarıştıklarından bahsetmişlerdi. Fakat Roscoe 5
hatırlamıyorduklarını söyledi böyle bir şeyi ve çok kalıcı oldu bu ama dediler keşke tanısaydık birbirimizi diye bahsettiler bu durumda. How did you shoot the film? I presume, as you said, it was during the COVID-19 lockdown. So how did COVID change your perspective to create of the creative process of yours? It hugely influenced. I mean, it wouldn't have happened without the lockdown because of the nature of it and how small it had to be. I mean, Gideon isn't typically an actor, No. but you acted in it. Yeah, we couldn't get any actors in, so it was me, Benham. Benham's the hand. I played the A lot of people may have been confused seeing you as a director right now after seeing the film. Yeah. Yeah, that was more a matter of sort of national circumstance. It was a circumstantial thing, and so it was just us and a DOP cameraman, and that was it. And we had a weekend and a house, and I mean, it was. We initially came up with the idea for a music video pitch because we started getting a lot of pitches for music videos that had to be made. Yeah. So we had to think about not having any sync sound, not having too many locations, staying in one place, something that could be done with one actor and then one, hand or something to interact with. So it was very much, we came up with it in order to make it work for the lockdown. If you let me translate, it would be great. Bu sürecin nasıl geliştiğinden sormuştum. Bildiğiniz gibi kapanma sırasında bu filmi çekmişler ve Covid'in yaratıcı süreci nasıl etkilediğinden bahsetmiştim, sormuştum daha doğrusu. Buna şöyle cevap verdiler. Covid olmasaydı bu filmi yapamazdık dediler. Çünkü tüm yapacağımız işleri bu Covid-19'un bizim üzerimizde yarattığı etki sayesinde ortaya çıkarabildik dediler. Çok küçük bir ekip dediğim gibi zaten Gideon aktör aslında. O yüzden sizin için de belki şu an burada yönetmen olarak görmek biraz ilginç gelmiş olabilir. So, who was the hand? Me. You was that. Yeah. And also you were the hand. That's great. Ayrıca Behnam da filmi izlediyseniz dediğim gibi Eli oynuyormuş o sırada. It was a brilliant idea. It was so great to see your film. The story of the film is so creative, as I've said. How did you come up with this idea? The idea was it was an idea of Gideon's. It was just the idea of growing a hand in a plant pot. That was it. That was the idea. And then from there, we had to try and create a story that would work. And I think, again, it was circumstance. How can we make a story out of this without showing anyone? And we wanted it to be much shorter. I think we wanted it to be about a minute long. But it just kind of kept going. And I mean, we shot. Yeah, it could be kept going. So it's great to watch that film. So I really enjoyed it. I'm sure the audience has enjoyed it too. Bu fikrin nereden çıktığını sordum çünkü çok ilginç bir fikir aslında. Fikrin Gideon'a ait olduğunu ve ilk başta bunun bir saksıda bir el yetiştirsek nasıl olurdu diye bir şekilde çıktığını ve sonrasında bunu nasıl filmleştirebiliriz diye fikrin geliştiğinden bahsetti ve aslında bunu yaparken çok daha kısa bir şey yapmak istemişler. 1 dakikalık bir şey olmasını planlamışlar ama devam ettikçe devam etmiş ve 4 dakikalık, 5 dakikaya yaklaşan çok harika kısa bir film olmuş. Behnam and Gideon, thank you for joining. I hope we can see your other projects in the years to come in our festival, and I hope we can have you as guest in our festival as physical. So take care. If you want to say something to the audience. Well, thank you so much, and we hope you enjoyed it. Yeah, thanks. And hopefully we can come next time and be a physical. We will be glad. Yeah, we will be glad. Take care. Cheers. Thank you. Evet, şimdi Carlos Segundo ile devam edeceğiz. Kendisi Sideral filminin yönetmeni. Hello Carlos, can you hear me? Sorry. We can hear you. Yeah, I can hear you. I can hear you right now. So Carlos, how are you doing? I'm fine. I'm really fine. Really. So you are connecting from Brazil, right? Yeah, I'm from Brazil. I mean, Natal is a northwest in Brazil,
It's a beach, a very beautiful beach here. It's warm. Yeah. It's great. Carlos Segundo kendisi Brezilya'dan bağlanıyor. Brezilya'nın kuzeydoğusundan bağlandığını söyledi. Sahillerle dolu, sıcak bir havadan bahsetti. So Carlos, can you introduce yourself to the audience? We would love to learn more about you. Yeah, first I would like to thank you, thank you the committee for the selection. And I know the Izmir is one of the most important short film festival in the world. So it means a lot to me, to all our crew, to be here in this festival. I'm from Let Brazil. me translate, if you will. Sorry. Okay. Thanks a lot. Kendisinden biraz bahsedebilir mi diye sormuştum. Öncelikle şunu söylemek istedi. Festivale ve festival komitesine çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en iyi festivallerinden birinde filmimi gösterebilmek, ayrıca yarışabilmek benim için bir onur ve ekibimin burada olması benim için çok mutluluk verici dedi. You can go on. Yeah, I'm a director, photographer, and script writer. But I'm a professor as well here in Brazil, and I'm at university and in the cinema course. And that's it. I had some shorts and one first feature film. So, and now we work in a new project, a new short film for next year, and we hope we have the same journey, with the same sideral journey, because we are brilliant one this moment. Yeah. We will talk about your festival journey in other questions. Carlos Segundo kendisi yönetmen, fotoğrafçı, aynı zamanda senaryo yazarı olduğundan bahsetti. Birçok kısa filmi olduğundan ve bir adet de uzun metrajı olduğundan bahsetti ve umarım şu anda da yeni bir kısa film üzerinde, projesi üzerinde çalıştığından bahsetti ve umarım Sideral'de yaşadığımız yolculuğu bu gelecek projemde de yaşarım dedi diye de ekledi. Çünkü Sideral gerçekten çok başarılı bir film olarak dünya üzerindeki birçok bilinen festivali, Cannes Film Festivali de dahil olmak üzere gezmiş bir film. So correct me if I'm wrong, but this film has co-production, France and Brazil, right? Can you talk a bit about the production phase and how did COVID-19 affected your production? This is a co-production, Brazil and France. It's a French-Brazilian co-production. It's a fourth film we work together. No, it's a third one. Third film we work together. We first met in Clermont-Ferrand in 2018. And it was really good because this work together with a different country and different producers can help us to find some problems, some narrative problems. We have to find a different way to create the tale. So it's amazing work with them. There's a level set. And about the pandemic moment, we shot the film. We shot the film in January in this year, 2021. And was of if you course let me translate. If you let me translate, it will be great. Thanks a lot. Az önce bahsetmeyi unutmuştum. Carlos aynı zamanda Brezilya'da bir üniversitede akademisyen olarak bir profesör sinema dalında. Aynı zamanda psikanaliz üzerinde de bir master'ı var. Bundan da bahsetmişti kendisi. Aynı zamanda filmin bir Fransa-Brezilya ortak yapımı olduğunu söylemeliyim. Bunu da kendisine sordum. Nasıl gelişti Fransa-Brezilya ortaklığı diye. Bunun aslında 3. ortak co-production film olduğundan bahsetti ve 2018'de Fransa ile birlikte ortak yapımlar yapmaya başladıklarını söyledi. You can move on. Okay. And for this pandemic moment, of course, it was difficult for us to make the film. We have to many of the professionals of the film. It was inside the house, all with lockdown. So it was the first moment we meet together, we work together, and it was a little bit scary, this first moment. But we have no main location. We work in a small group with no many days of shooting the film. We work 3.5 days.
So, and I don't know how different the film would be without the pandemic moment. You know what I mean? Because we thought we had the film. Despite this moment, we make the film that we really want to. Do you know what I mean? Yeah, let me translate again. Filmi Ocak başında çektiklerinden bahsetti ve ilk sürecin onlar için çok korkunç olduğunu, tüm film ekibinin, filmde çalışan insanların, meslek sahibi insanların tek bir odada sıkıştığını ve o durumun o an için çok korkunç olduğundan bahsetti. Fakat daha sonrasında çok küçük gruplar halinde, çok az lokasyonlar değiştirerek filmi çektiklerinden bahsetti ve you can go on. Yeah, that's it. So the film, we try to make the film we want to, despite this moment. And we thought the camera location, the time, the space, that we prepared all point of view to be, you know, to be right, to be quickly in this process. Yeah. So I think the film is there like we want to. You know? Yeah, it's great to hear that. Yapmak istediğimiz filmi yapmaya çalıştık. Bu zamanın getirdiği olumsuzluklara rağmen yapmak istediğimiz filmi yapmaya çalıştık ve film ortada. Bundan önce her şeyi planladık, her şeyi kafamızda gözden geçirdik ve film sonunda da olmasını istediğimiz gibi oldu aslında diyor. So my next question: the story is very well balanced between a comedic situation and a very bitter feeling. You are making us feel all the emotions that the protagonist is feeling. So she is so heartbroken that she wants to leave everything behind and decides to go to space. And to me, it's a very well-written story. So how did you come up with this story? Yeah, I start because here in Natal there is a base, a military base. It's just for the launch of satellites. It's not a rocket launch, but and I love I think all my films. I try to put one feet in the real situation, and the other feet in a fantastic way, in a fantastic how we say is I'm trying. I always try to be in the limit of possible and impossible of the life. Yeah, you know? Yeah, so, and you are reflecting what you're saying in this film very brilliantly. Do you want to translate? Or Yeah, I will be translating. Şu soruyu sordum kendisine. Bana göre filmin hikayesi çok güzel bir şekilde dengelenmiş durumda. Çünkü aslında absürt ve komik bir durum var ama aynı zamanda da çok acı bir duygu var. Çünkü filmin ana karakteri o kadar üzgün, o kadar kalbi kırılmış ki her şeyi gerisinde bırakıp uzaya gitmeye karar veriyor kimseye bir şey söylemeden ve aslında onu çok az görerek, yani ana karakteri neredeyse hiç görmeyerek, sadece filmin başında biraz görüyoruz. Sonrasında hiç görmeyerek bu duyguyu izleyiciye geçirebildiğini düşünüyorum ve çok iyi yazılmış bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Hikayenin gelişimi nasıl oldu, nasıl böyle bir fikirle yola çıkıldı diye sordum kendisine. Bu soruya da şöyle cevap verdi: yaptığım her filmde olabilecek ve ne olamaz limitiyle bakıyorum ve bir ayağımı bir tarafa, bir ayağımı öbür tarafa koyuyorum dedi. Ve tüm filmlerimde de bunu yansıtmaya çalışıyorum dedi. You can go on. Yeah, and this female universe, this female territory is I used to work in my the last 5 films. That the woman territory was the territory that I got in, you know, trying to understand because that's it. I'm a man, cis, heterosexual. So I use the film as well to try to understand this world, the different world, the situation, try to dialogue with these characters. Try to dialogue with the woman Brazilian situation because we live in a patriarchal country. It's a really patriarchal country. Actually, patriarchal world. I mean, not just your country. The world's order is like that, and it's you can move on. Yeah.
I'm trying. That's it. I thought, how can I make a situation that that this character can get out, and the absence of her make the problem. It's not the presence of her, but the absence of her make a institution and a patriarchal problems. Yeah, it's a great point. Let me translate. Şu soruyu sormuştum. Devamında bunu söyledi. Her yaptığım filmde, son 5 filmimde buna dikkat ediyorum dedi. Kadının olduğu durumu, kadının bölgesini anlamaya çalışıyorum dedi. Çünkü ben bir erkeğim, bir heteroyum ve filmlerimde onları anlamaya çalışıyorum. Diyaloglarla, karakterlerle onlara hayat verirken onların bakış açısından bakmaya çalışıyorum dedi. Ve öyle bir şey yapmak istedim ki bu filmde dedi, o karakterin, kadının yokluğu problem olacaktı. Erkeklerin egemen olduğu patriarkal bir dünyada, patriarkal bir ülkede kadının yokluğu problemi yaratacak olan durum olacaktı dedi kendisi. Bence çok da güzel bir bakış açısıyla bunu yansıttığını düşünüyorum. So, Carlos, what will you be doing next, and where will we see you? Yeah, we have a new short film in the post-production with the Levalser. It's a co-production again, Brazil, France, and I start work. It's for maybe next year or next 2 years. My second feature film, but with a little bit more budget, because the first one was like without money, so we made an experimental one. So and I love work with. I like work with low budget as well, because you have some liberty. Do you know what I mean? You have to be creative. You have to be push the limits to the Exactly. Şu soruyu sormuştum kendisine. Seni bir daha nerede göreceğiz? Ne yapıyor olacaksın diye. Şu anda tekrar az önce de bahsetmişti zaten. Bir kısa filmi olduğunu, post prodüksiyon aşamasında olduğunu filmin söyledi ve gelecek sene ikinci uzun metrajlı filmini yapacağından bahsetti. Ama bu sefer biraz daha bütçeye ihtiyacı olduğundan bahsetti. Umarım daha yüksek bir bütçeyle yaparım. Çünkü ilk filmimde çok düşük bir bütçeyle çalışmak zorunda kalmıştım. Bu da zaten tüm film yapımcıların aslında kanayan yarası ve büyük bir problemi. Ama aslında da düşük bütçeyle çalışmayı sevdiğinden bahsetti. Çünkü daha yaratıcı olmak gerekiyor, daha limitleri zorlamak gerekiyor dedi ve aslında bir yandan da daha özgür olduğundan bahsetti daha düşük bütçeyle çalışırken. So Carlos, thank you for joining. If you have anything to add, you can go on. I hope we can see your other short film in this festival too and have you as a guest. Oh, thank you very much. Yeah, that's it. Thank you very much for the invitation, for to be here to talk a little bit more about the film, because it's important to think about the film. Yeah. So I hope to next year or next moment I can be there. I don't know Turkey, so I have to go. I must go. And next time. Yeah, I hope we can see you again, as I've said before. Take care of yourself. Bye bye. Evet, online söyleşilerimizin bugün sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. İzmir Kısa Film Festivali fiziksel gösterimleriyle devam ediyor olacak. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.